Hello students, we have completed unit number first relation in paper number 7a. Now we start our next topic. Our next topic is complex analysis. So complex analysis divided in two parts. Complex analysis 1 and complex analysis 2. In this semester, we will learn complex analysis 1 and complex analysis 2 we will discuss in semester number 6. So complex analysis 1 have a 3 unit number 3, unit number 4 and unit number 5th. So in this semester we will discuss the 3 units. Unit 3 is analytic function. Unit 4 is Cauchy integral formula. And unit number 5 is fundamental theorem of algebra. Today we are going to start unit number 3, analytic function. After that we will discuss unit number 4 and unit number 5th. And weightage of all units is 14 marks. So now today we start unit number 3, analytic functions. So first of all, here we discuss which things we will discuss in unit number 3, analytic function. So in this unit we will discuss continuity of complex function, differentiability, entire function, analytic function. So all these things we will discuss in unit number 3, we have analytic function. So let's start our unit number 3, analytic function. મિત્રો આપણે જે રિયલ ફંક્શન છે ને આ રીતે આપણે ડિફાઇન કરી છે y is equal to fx. So this function is known as the single variable real function. Suppose we consider is the x square plus 2x. So this function is known as the real function in variable x. Now we consider the function in two variable. F of xy is equal to x square y plus xy. So this is the also real function in two real variable x and y. So this is the our real function in one variable, this is the our real function in two variable. હવે મિત્રો આપણે જે સ્ટડી કરવાનું છે કોમ્પ્લેક્સ ફંક્શન. સો કોમ્પ્લેક્સ ફંક્શન ઇઝ વન કાઇન્ડ ઓફ ધી ફંક્શન, સો ઇઝ ઓલ્સો કન્ટેન ધી વેરિયેબલ. તો આપણું મિત્રો જે ફંક્શન છે એ પણ એક કોઈક વેરિયેબલનું બનેલું હશે. જેમ આપણા રિયલ ફંક્શન છે એફ ઓફ એક્સ, આ કેનું બનેલું છે મિત્રો? વેરિયેબલ એક્સનું બનેલું છે. બે વેરિયેબલનું ફંક્શન આપણે જોઈ તો એ પણ બે વેરિયેબલનું બનેલું છે. એ જ રીતે કોમ્પ્લેક્સ ફંક્શન એ પણ એક પ્રકારનું ફંક્શન છે, એ પણ કોઈક વેરિયેબલનું બનેલું હશે. તો રિયલમાં મિત્રો આપણે એક્સ અને એક્સ વાય યુઝ કરીએ, તો જ્યારે કોમ્પ્લેક્સ ફંક્શન હશે તો એમાં કયા વેરિયેબલ આપણે યુઝ કરવાના છે તો એની ચર્ચા કરીએ. તો કોમ્પ્લેક્સ ફંક્શન હશે મિત્રો એમાં આપણે વેરિયેબલ યુઝ કરીશું ઝેડ. We use the variable z in complex function. How to define the variable z? Variable z defined in this way, x plus iy. So this variable is known as the complex variable. મિત્રો આપણું જે કોમ્પ્લેક્સ ફંક્શન હશે એ ઝેડના ફોર્મમાં હશે. સો વી યુઝ ધી અવર વેરિયેબલ ઝેડ. એન્ડ હાઉ ટુ ડિફાઇન ધી ઝેડ? ઝેડ ઇઝ નથિંગ બટ ધી એક્સ પ્લસ આઈવાય. તો મિત્રો આપણો જે વેરિયેબલ ઝેડ યુઝ કરવાના છે કોમ્પ્લેક્સ ફંક્શનમાં એ કેનો બનેલો હશે? એક્સ પ્લસ આઈવાયના, કે જ્યાં એક્સ અને વાય આપણા હશે રિયલ વેરિયેબલ ફંક્શન. સો ઇન ધીસ વે અવર વેરિયેબલ complex variable defined. So first of all, here we write the definition of complex variable. So complex variable is nothing but the combination of two real variable x plus iy. I is, as you know, I is known as the iota and value is general minus 1. So first we write the definition of the complex variable. So write down the definition. Complex variable
if x and y are any two real variables then z is equal to x plus iy is called complex variable. So in complex function we will use the variable z, and z is nothing but the x plus iy. Now we define the complex function. Suppose we consider two real functions in a two variable, first denoted by u of xy. Here we define in this way, x square minus y square. We consider another function v of xy is equal to 2xy. So now complex function defined in this way, u of xy plus iota v of xy. This function is known as the complex function, and complex function is denoted by f of z, where z is any complex variable. So in our case, u of xy is the x square minus y square plus I 2xy. So this function is known as the complex function, and complex function defined in this way, u of xy plus I of v of xy. That means u of xy and v of xy both are the function of two variable of real variable. મિત્રો આપણા u of x અને v of xy એ બંને કોણ હશે? બે વેરિયેબલ x અને y ના રિયલ ફંક્શન હશે. તો કોમ્પ્લેક્સ ફંક્શન આ રીતે ડિફાઇન કરવામાં આવે છે, u of xy plus I v of xy, where u of xy and v of xy both are the function of real variables. So now we define the definition of the complex variable. So write down the next definition. Complex variable, complex function so definition defined in this way, if u of xy and v of xy two variable real function and if z is equal to x plus iy be any complex variable then f of z is equal to u of xy plus I v of xy is called complex function. So in this way our complex function defined, f of z is equal to u of xy plus I v of xy, where u of xy and v of xy both are the real variable, two variable real functions. For examples, f of z is equal to x square minus y square plus 2xy. So this is the complex function wherever u of xy is the x square minus y square and v of xy is the 2xy, and both are the two variable real function. So this is the example of the complex function. Now next we define the definition of the neighborhood of point z0. Now we draw here complex plane. So this is the considered as the complex plane. Here we consider the point z0.
z0 be any complex point. મિત્રો આપણે વેરિયેબલને ડિનોટ કરીશું z વડે, કોમ્પ્લેક્સ પોઈન્ટને ડિનોટ કરીશું z વડે. વેરિયેબલ ડિફાઇન ઇઝ ધી x પ્લસ iy and point defined is x0 plus iy0. So z0 denote any fixed point defined in this way, x0 plus iy0. So here we consider one point z0 in complex plane. Now we draw one circle with the center z0 and radius delta. Here we consider the radius delta. મિત્રો આપણે એક સર્કલ ડ્રો કરેલ છે જેનું સેન્ટર છે z0 અને રેડિયસ એની ડેલ્ટા. મિત્રો આજે સર્કલ ડ્રો કરેલ છે એની અંદર ઇન્ફાઇનેટલી મેની કોમ્પ્લેક્સ પોઈન્ટ આવેલા હશે. say z1, z2, z3, z4, etc. This circle contain infinitely many complex points. Now to find the distance from z1 to z, distance of z1 to z0. મિત્રો આપણું જે ડિસ્ટન્સ હશે પોઈન્ટ z1 થી z0 એ કેવું હશે? રેડિયસ મીન્સ આપણી જે ડેલ્ટા છે એના કરતાં નાનું હશે. દેટ મીન્સ વી રાઇટ એઝ ધી લેસ દેન ડેલ્ટા. સિમિલરલી ટુ ફાઇન્ડ ધી ડિસ્ટન્સ ઓફ z to z0 is also less than delta. Distance of z3 to z0 also less than delta. In short, સર્કલની અંદર જે કાંઈ પોઈન્ટ છે એ દરેક પોઈન્ટનું ડિસ્ટન્સ આપણે મિત્રો z0 તે મેઝર કરીએ તો હંમેશા કેવું થશે? ડેલ્ટા કરતાં નાનું થશે. સો ઓલ ધીસ પોઈન્ટ આર નોન એઝ ધી ડેલ્ટા નેબરહુડ ઓફ z0. નોન એઝ ધી ડેલ્ટા નેબરહુડ ઓફ z0. એ દરેક પોઈન્ટને મિત્રો z0ના ડેલ્ટા નેબરહુડ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. સપોઝ વી કન્સિડર ધીસ પોઈન્ટ આઉટ ઓફ ધી સર્કલ. સે ધીસ ધ પોઈન્ટ zn. સો ધ ડિસ્ટન્સ ઓફ zn to z, distance of zn to z is greater than delta. તો મિત્રો આ જે ડિસ્ટન્સ છે zn થી z સુધીનું એ ડેલ્ટા કરતાં મોટું થાય છે. સો zn ઇઝ નોટ અ ડેલ્ટા નેબરહુડ ઓફ પોઈન્ટ z0. તો મિત્રો આપણે જે zn છે એ z0ના નેબરહુડ થશે નહીં. તો કેવા પોઈન્ટ z0ના નેબરહુડ થશે? એવા જ પોઈન્ટ નેબરહુડ થશે કે જેનું ડિસ્ટન્સ એ પોઈન્ટથી z0 સુધીનું ડિસ્ટન્સ ડેલ્ટા કરતાં નાનું થતું હોવું જોઈએ. હવે મિત્રો આવા ઘણા બધા પોઈન્ટ મળે છે તો કે આ સર્કલ છે એની અંદર ઇન્ફાઇનેટલી મેની પોઈન્ટ આવેલા છે. દરેક કોણ થશે? z0ના નેબરહુડ થશે. ધેન ક્વેશ્ચન ઇઝ હાઉ ટુ રાઇટ ઓલ ધી પોઈન્ટ. મિત્રો ક્વેશ્ચન એ છે કે દરેક પોઈન્ટને આપણે લખવા કેવી રીતે? સો વી રાઇટ ઓલ ધીસ પોઈન્ટ ઇન અ સેટ ફોર્મ. હિયર વી ડિફાઇન ઇન ધીસ વે. ઇન જનરલી વી ડિફાઇન ઇન ધીસ વે z where distance of z to z0 less than delta. મિત્રો આ કે આખો સેટ છે કેવા કોમ્પ્લેક્સ નંબરનો? કે એવા કોમ્પ્લેક્સ નંબર કે જેનું ડિસ્ટન્સ z0 સુધી એ પોઈન્ટથી z0 સુધીનું ડિસ્ટન્સ કેવું મળશે આપણને? લેસ ધેન ડેલ્ટા. તો આવા દરેક પોઈન્ટને શું કહેવાશે? z0ના નેબરહુડ. એઝ વી નો નેબરહુડ ડિનોટેડ બાય નોટેશન n ઓફ z0 delta. So this notation we will use to denote the neighborhood of z0. So in this way definition of the neighborhood of z0 defined. So this set is known as the set of neighborhood of z0. Now we define the definition of the neighborhood of z0. So write down the next definition. Neighborhood of complex point z0. So how to define? Let z0 is equal to x0 plus iy0 be any complex number. Then neighborhood of z0 is defined as z where distance of z to z0 less than delta. So this is the set whose distance to z0 less than delta. Now it is denoted by
it is denoted by notation n of z0 delta. So now we define n of z0 delta is equal to z where distance of z to z0 less than delta. So in this way definition of neighborhood of z0 defined. Next we will discuss the definition of the deleted delta neighborhood. મિત્રો minor changes છે neighborhood of z0 and deleted neighborhood of z0. Now see, distance of z0 to z0 is equal to 0 and less than delta. મિત્રો પોઈન્ટ z0 થી z0 સુધીનું ડિસ્ટન્સ ઓલવેઝ કોણ થવાનું છે 0 થવાનું છે અને કેવું થશે ડેલ્ટા કરતાં સ્મોલ થશે. ધેટ મીન્સ z0 ઓલ્સો બિલોંગ્સ ઇન અ સેટ ઓફ નેબરહુડ. ધેટ મીન્સ મિત્રો આપણે જે નેબરહુડનો સેટ ડિફાઇન કરેલ છે એની અંદર કોણ બિલોંગ કરશે નંબર ઇટ સેલ્ફ. સો z0 ઇઝ ઓલ્સો નેબરહુડ ઓફ ઇટ સેલ્ફ. તો મિત્રો આનો મિનિંગ શું થયો z0 પોતે જ પોતાનો નેબરહુડ છે. તો આપણું જે નેબરહુડનો સેટ ડિફાઇન કરેલ છે એની અંદર ઓલરેડી z0 બિલોંગ કરશે. જ્યારે ડિલીટેડ નેબરહુડની ડેફિનેશન એવું કહેવા માંગે છે just remove the point z0. So this definition convert in a deleted neighborhood of z0 means આપણો જે સેટ ડિફાઇન કરેલ છે નેબરહુડનો એમાંથી આપણે નંબર ઇટ સેલ્ફ મીન્સ જે આપણા z0 છે એને રિમૂવ કરી નાખી તો આપણો જે સેટ બનશે એ સેટને કહેવાશે deleted delta neighborhood. So same way here we define the definition of the deleted neighborhood of z0. Just remove the point z0 in set of neighborhood of z0. We get the set of deleted delta neighborhood. So we write the next definition. Write down next definition. Deleted delta neighborhood. In short we write NBHD. So deleted delta neighborhood of z0. So here we define the definition. Let z0 is equal to x0 plus iy0 be any complex number then deleted delta neighborhood of z0 is defined as z whose distance of z to z0 less than delta. મિત્રો આ સેટ છે આપણો કેનો સેટ છે neighborhood of z0. Now we remove the point z0. So this set becomes the deleted delta neighborhood of z0 and it is denoted by as we know we denote by n star z0 delta. So n star z0 delta denote the deleted delta neighborhood. તો કે એ સેટમાં z0 હશે નહીં. So in this way here we define n star z0 delta is equal to set z where distance of z to z0 less than delta minus singleton z0. Or we can also write as this set is denote the neighborhood of z0 delta minus z0. So in this way the definition of deleted delta neighborhood of z0 defined. તો કે મિત્રો જે સેટ હશે એમાં z0 આવેલા હશે નહીં એવા સેટને કહેવાશે deleted delta neighborhood. Now we see another form of here we write neighborhood of z0 another form of neighborhood of z0. We already see this is the first form of neighborhood of z0. Now we see another form. Next form is the interval form. Interval form. So neighborhood of z0 also defined in this way. Neighborhood of z0 delta we can also write z0 minus delta to z0 plus delta. So this is the also form of the neighborhood of
z0. Define is the n of z0 delta is equal to interval form z0 minus delta to z0 plus delta. Means આ ઇન્ટરવલની અંદર મિત્રો કઈ વેલ્યુ આવશે z0 માઇનસ ડેલ્ટાથી લઈ z0 પ્લસ ડેલ્ટા, બટ z0 માઇનસ ડેલ્ટા અને z0 પ્લસ ડેલ્ટાનો સમાવેશ થશે નહીં, બિકોઝ અવર interval is the open interval. So this interval contain the middle value between the z0 minus delta to z0 plus delta. Now we see another form. So this is the first form. Second form is inequality form. Second form define inequality form. N of z0 delta is equal to z0 minus delta less than z0 plus delta. તો કે મિત્ર એવા z કે જે z0 minus delta અને z0 plus delta ની વચ્ચે આવેલા હોય. So this form is known as the inequality form. Now we can also write, now if we remove the z0, so z0 minus delta minus z0 less than z minus z0. મિત્રો દરેક ટર્મ્સમાંથી આપણે z0 પોઈન્ટ રિમૂવ કરી તો કઈ રીતે લખાશે z0 માઇનસ ડેલ્ટા માઇનસ z0 લેસ દેન z માઇનસ z0 લેસ દેન z0 પ્લસ ડેલ્ટા માઇનસ z0. સો વી રાઇટ એઝ ધી હિયર જસ્ટ રિમેન ધી માઇનસ ડેલ્ટા લેસ દેન z માઇનસ z0 લેસ દેન ડેલ્ટા minus delta less than z minus z0 less than delta. We can also write the modulus of z minus z0 less than delta. મિત્રો આ ઇનઇક્વાલિટીને આ રીતે પણ લખાશે મોડ્યુલસ ઓફ z માઇનસ z0 લેસ દેન. આ ઇનઇક્વાલિટી આ મોડ્યુલસને આપણે છૂટા પાડીએ એટલે પાછા લખાશે માઇનસ ડેલ્ટા લેસ દેન z માઇનસ z0 લેસ દેન ડેલ્ટા. So this is the inequality form of neighborhood of the z0. So keep in your mind this to another form. We will use this form in our definitions. મિત્રો આ ફોર્મનો આપણે આગળ પણ થિયરમમાં યુઝ કરીશું. સો કીપ ઇન યોર માઇન્ડ ઇનઇક્વાલિટી ફોર્મ ઓફ ધી નેબરહુડ ઓફ ધી z0 મોડ્યુલસ ઓફ z માઇનસ z0 લેસ દેન ધી ડેલ્ટા. સો ધીસ ફોર્મ ડિનોટ ધી નેબરહુડ ઓફ z0. નાવ વી ડિફાઇન ધી લિમિટ ઓફ ધી કોમ્પ્લેક્સ ફંક્શન. મિત્રો જે રીતે આપણે રિયલ ફંક્શન માટે લિમિટની ડેફિનેશન ડિફાઇન કરેલ છે એ જ રીતે અહીં આપણે કોમ્પ્લેક્સ ફંક્શન્સ માટે લિમિટની ડેફિનેશન ડિફાઇન કરીશું. ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ વી રિકોલ ધી ડેફિનેશન ઓફ લિમિટ ઓફ અવર રિયલ ફંક્શન્સ. તો મિત્રો રિયલ ફંક્શન માટે આપણે કંઈક આ રીતે ડેફિનેશન ડિફાઇન કરેલ છે. ડિફાઇન ઇઝ ધી એવરી એપ્સિલોન ગ્રેટર ધેન 0 ધેર એક્ઝિસ્ટ ડેલ્ટા ગ્રેટર ધેન 0 સચ ધેટ મોડ x માઇનસ a લેસ ધેન ડેલ્ટા ઇમ્પ્લાઇઝ મોડ fx minus l less than epsilon, and we denote in this notation limit x tends to a fx is equal to l. So in this way definition of the limit of the real function defined. Same way here we define the definition of the limit of the complex functions. So to understand the definition of limit of complex function, here we consider two complex plane. First one is xy plane. Now here we draw the image of this plane u versus v. This is our plane x versus y. Here we draw an its image. Say w0 with the radius epsilon, and this is the function f of z. This complex plane is the image of this complex plane. મિત્રો આપણું પોઈન્ટ z0 છે તો એની ઇમેજ આપણે કન્સિડર કરેલ છે પોઈન્ટ w0. ઝેડની ઇમેજ થશે મિત્રો f ઓફ z. અહીંયા મિત્રો આપણી રેડિયસ છે ડેલ્ટા, આમાં આપણી રેડિયસ કન્સિડર કરેલ છે એપ્સિલોન. જે રીતે આપણે રિયલ ફંક્શનમાં y = fx ડિનોટ કરીએ છીએ, સો y is known as the image of the x. Similarly here w0 is the image of the z0 and image of z is f of z. So now see z tends to z0, z tends to z0 means આપણા જે વેરિયેબલ z છે મિત્રો z ની નજીક જતા હશે ત્યારે f of z tends to w0 થશે. So here we write as the z tends to z0 at that time f of z tends to w0. So in this way definition of the complex
limit of the complex function defined. When z tends to z0, at that time function f of z tends to w0 and w0 is called the limit of the complex function f of z. મિત્રો જે આપણે નેબરહુડ ડિફાઇન કરેલ છે એ ડિલીટેડ ડેલ્ટા નેબરહુડ ડિફાઇન કરેલ છે. સો ડેફિનેશન ઓફ ધી લિમિટ ઓફ કોમ્પ્લેક્સ ફંક્શન ડિફાઇન ઓન ડિલીટેડ ડેલ્ટા નેબરહુડ. અને મિત્રો જે આપણને ઇમેજ મળે છે એફ ઓફ ઝેડ એ દરેક પોઈન્ટ આગળ એક્ઝિસ્ટ થાય છે. મીન્સ આપણે જે ડિલીટેડ ડેલ્ટા નેબરહુડ ડિફાઇન કરેલ છે એના દરેક પોઈન્ટ આગળ આપણું જે કોમ્પ્લેક્સ ફંક્શન છે એની વેલ્યુ એક્ઝિસ્ટ થાય છે. સો in this way definition of complex function defined. But how to write the mathematically write in this way. So mathematically we write as and define in this way: every epsilon greater than 0 there exists delta greater than 0 such that modulus z minus z0 less than delta implies modulus f of z માઇનસ z0 લેસ ધેન એપ્સિલોન. મિત્રો જે રીતે રિયલ ફંક્શનની લિમિટની આપણે ડેફિનેશન ડિફાઇન કરેલ છે એ જ રીતે કોમ્પ્લેક્સ ફંક્શનની લિમિટની ડેફિનેશન ડિફાઇન થઈ છે. એવરી એપ્સિલોન ગ્રેટર ધેન 0 મીન્સ દરેક એપ્સિલોન ગ્રેટર ધેન 0 માટે આપણને કેવો ડેલ્ટા ગ્રેટર ધેન 0 મળશે કે સચ દેટ મોડ્યુલસ ઓફ z માઇનસ z0 લેસ ધેન ડેલ્ટા મીન્સ જે આપણું ડિલીટેડ ડેલ્ટા નેબરહુડ કરેલ છે એ દરેક પોઈન્ટની વેલ્યુ z0 તો કેવી હશે? લેસ ધેન ડેલ્ટા હશે. એટ ધેટ ટાઈમ મોડ્યુલસ ઓફ એફ ઓફ ઝેડ માઇનસ w0 લેસ ધેન એપ્સિલોન મીન્સ આજે આપણે મિત્રો સર્કલ ડ્રો કરેલ છે એની અંદર જે કાંઈ દરેક પોઈન્ટની ઇમેજ હશે, સપોઝ આ પોઈન્ટ આપણે કન્સિડર કરેલ છે z1 તો એની ઇમેજ થશે મિત્રો એફ ઓફ z1. તો આની અંદર જેમ મિત્રો પોઈન્ટ છે z1 z2 z3 z4 અપ ટુ zn એ દરેકનું ડિસ્ટન્સ z0 થી કેવું થશે? લેસ ધેન ડેલ્ટા થાય છે. ત્યારે આમાં સામે જેની ઇમેજ મળે છે z1 ની ઇમેજ મળે છે એફ ઓફ z1, z2 ની ઇમેજ મળે છે એફ ઓફ z2, તો એ દરેકનું ડિસ્ટન્સ w0 થી કેવું થશે? લેસ ધેન એપ્સિલોન થશે. સો એટ ધેટ ટાઈમ ઇફ ધીસ કન્ડિશન હોલ્ડ then w0 is known as the limit of the our complex function f of z. So in this way definition of limit of complex function defined. Now we write perfectly here definition. So write down definition of limit of complex function. Let f of z be any complex function define it all points in the deleted delta neighborhood of z0. મિત્રો આપણું કોમ્પ્લેક્સ ફંક્શન છે એ આપણું જે ડિલીટેડ ડેલ્ટા નેબરહુડ ઓફ z0 છે એના દરેક પોઈન્ટ આગળ કેવું હશે? ડિફાઇનેબલ હશે. if w0 be any complex number then for each epsilon greater than 0 there exists delta greater than 0 such that modulus z minus z0 less than delta implies modulus f of z minus w0 less than epsilon. If this condition hold then w0 is called limit of complex function. Limit of complex function. It is denoted by
it is denoted by limit z tends to z0 f of z is equal to w0. So this is the definition of limit of the complex function. Let f of z be any complex function defined at all points in the deleted neighborhood of z0. That means modulus z minus z0 less than delta. If w0 be any complex number, then for each epsilon greater than 0, દરેક epsilon greater than 0 માટે એવા delta greater than 0 exist થશે, such that modulus z minus z0 less than delta means આપણે જે deleted delta neighborhood define કરેલ છે એ દરેક પોઈન્ટનું ડિસ્ટન્સ z0 થી કેવું થશે, લેસ ધેન ડેલ્ટા થશે, ત્યારે સામે જે દરેક પોઈન્ટની ઇમેજ આપણને એક્ઝિસ્ટ થાય, ઝેડની ઇમેજ આપણને એફ ઓફ ઝેડ એક્ઝિસ્ટ થાય, એ જ રીતે સામે જે આપણે એનું કોમ્પ્લેક્સ પ્લેન ઇમેજ છે એના દરેક પોઈન્ટનું ડિસ્ટન્સ w0 થી કેવું થશે, લેસ ધેન એપ્સિલોન થશે. સો ધીસ કન્ડિશન હોલ્ડ ધેન w0 ઇઝ નોન એઝ ધી લિમિટ ઓફ ધી કોમ્પ્લેક્સ function and defined as denoted by limit z tends to z0 f of z is equal to w0. મિત્રો અહીંયા ખાલી આપણી ડેફિનેશન ડિફાઇન કરેલી છે. આને રિલેટેડ આપણે એક્ઝામ્પલ્સ મીન્સ ડેફિનેશનથી આપણે એક્ઝામ્પલ ડિફાઇન કરવાના છે અને વી જસ્ટ યુઝ અવર એઝ યુઝ્યુઅલ મેથડ વી કેલ્ક્યુલેટ ધ લિમિટ ઓફ ધી ફંક્શન ડાયરેક્ટલી. મીન્સ આપણને જે ફંક્શન આપેલું હશે અને લિમિટ આપેલી હશે એમાં ડાયરેક્ટલી આપણે લિમિટ સબસ્ટિટ્યુટ કરવાની રહેશે. સો નાવ વી સી ઇસ રિલેટેડ એક્ઝામ્પલ્સ. We will use this definition of limit of complex function in next theorem. So keep in your mind how to define the definition. And this theorem we will discuss in next lecture. Now write down the example. Question number first. Find limit z tends to infinity z plus 2 upon z plus I. Second example is find limit z tends to infinity 2z plus 3 upon z plus I. So both question asked in earlier exams papers in 1 marks. So let's see solution. મિત્રો આપણે કોમ્પ્લેક્સ ફંક્શનની લિમિટ ફાઇન્ડ કરવાની છે પણ ડેફિનેશનની મદદથી ફાઇન્ડ કરવાની નથી. હિયર વી જસ્ટ ફાઇન્ડ ધી ડાયરેક્ટલી લિમિટ. સો હાઉ ટુ ફાઇન્ડ, સી હિયર ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ વી રાઇટ લિમિટ z ટેન્ડ્સ ટુ ઇન્ફિનિટી z પ્લસ 2 અપોન z પ્લસ I. હવે મિત્રો ડાયરેક્ટ આમાં આપણે લિમિટ સબસ્ટિટ્યુટ કરી શકતા નથી. ઇફ વી એપ્લાય ધી લિમિટ ડાયરેક્ટલી ધેન અવર ફોર્મ બીકમ્સ ધી ઇન્ફિનિટી પ્લસ 2 ઇન્ફિનિટી અપોન infinitive plus I infinitive. So our form becomes the infinitive upon infinitive. So how to solve this? Here we take z outside in numerator and z take outside in denominator. So we write as the limit z tends to infinity, z take common 1 plus 2 upon z upon z take common 1 plus I upon z. Now this z cut. Now apply the limit 1 plus 2 upon z means 2 upon infinity becomes the 0. 1 plus I upon infinity becomes the 0. So answer is 1. So limit z tends to infinity z plus 2 upon z plus I is nothing but the 1. Similarly here we see the solution of the second example. Same, here we can't apply the limit directly. If we apply then our form becomes the infinity upon infinitive. So here we take z common in numerator and denominator. So we write the solution. Limit z tends to infinity 2z plus 3 upon z plus I. So limit z tends to infinity, z take outside 2 upon 3z, 2 plus 3 upon z upon z into 1 plus I upon z. Now this z cut. Now apply the limit. So 2 plus 3 upon infinity 0, 1 plus I upon infinity 0. So answer is the 2. So limit of second question is 2. So in this way limit of the complex function defined. Now today we stop here. In next lecture we will discuss continuity of complex function and we will prove one important theorem. Thank you. Have a good all of you.